أعزائي المشاهدين، هذه حلقة أخيرة من حلقات شعار رمضان 1441 هجرية. نتيجة التعاون بين جميع مولانا ومالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالang وتلفاز CTV. Today's topic is about Al-Quran in Silaturahim or gathering. وقد حضر معنا في هذه الحلقة 6 محدثين، 2 يتحدثان بالعربية و2 يتحدثان باللغة الإنجليزية ومتحدث باللغة الصينية ومتحدث باللغة الفارسية. And now I invite all the speakers to introduce themselves respectively. Tafadhal. Syukran, ismi Uril Bahruddin, mudarris al-lughah al-arabiyyah fi hadhil jami'ah wa wakil al-jami'ah lit-ta'awun wa at-tatwir al-muassasi. The next please. Thank you. I am Langgeng Budianto, a lecturer at Education and Teacher Training Faculty at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Currently, I am as English Education Head of English Education Department. Thank you. Fatali. طيب نشكر لمعالي مدير الجامعة أنا ديوي حميدة، أنا مدرسة في قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية والتعليم جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالang وأنا سأتحدث باللغة العربية. The next please. Thank you. I'm Suparmi, an English lecturer at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, and I'm going to use English in this moment. Thank you. 好的一个星。谢谢连，你好，我叫 Kartika Ratnasari， 我是阿拉伯语的老师，在马lang伊斯兰大学语言文化中心工作。谢谢。Pifarmayit. Salam, man Fateme Hasta, Mualimi Zabone Forsi dar Donishkohe Maulana Malik Ibrahim Malang, dar Injalase Be Zabone Forsi Sohbat Hohamkat, Mamnun. Ayyuhal musyahidun al-izza, ya Said Uril, uridu minka an tatahaddas an makna silaturahim. Ma hiya? Syukran ya Doktor, fil bidayah uridu an ubayyina lakum jami'an bi anna as-sahih naqul silaturrahim wa laysa silaturrahmi. Li anna hunaka farq baina ar-rahim wa ar-raham. Sahih hunaka farq. Ar-raham marad wa amma ar-rahim al-qarabah. Idza kana silaturrahmi makna dzalika silatul marad wa hadha khata'. La nuridu dzalik. Laisa sawab. Wa makna silaturrahim bimakna al-ihsan wa tausil al-akharin bil khair. Tausil al-akharin bil khair. Falidzalika qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim mathalan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Huna amrun minallahi subhanahu wa ta'ala likulli insan lil muslim khasatan an yaqumu bisilati ar-rahim. Wasilatul rahim aidan muhimmatun fil Islam. Fahiya alamatul iman. Faqala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yasil rahimah. Masya Allah. Hada dalil min Allah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Indama jaa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah amara as-sahaba aidan bi silatirrahim. Masya Allah. Hadi fikrah mumtazah. Syukran. Now I come to Dr. Langgeng. How do you define silaturahim? Thank you, Prof. Haris. Well, let me start by defining the meanings of silaturahim. So from particular concept of lexical meaning. Well, silaturahim from the word sila and rahim is quite a different concept. Sila means we try to connect. And rahim means carrying
advising with affection. I see. If we are going to see from the two perspectives of meaning, I guess that silaturahim here should be mean into very comprehensive context. Silaturahim, to me, should be split into two aspects, should be divided into two aspects. What we are going to focus on here is that the aspect of silaturahim itself. We can maintain silaturahim with someone we already seen before, and we are trying to relate silaturahim to a family, relative, peer, friends, and others. Another thing that we need to focus on silaturahim is those who are really concerned with silaturahim that we need to focus on. One consideration that we need to focus on the silaturahim is, now let's see, reconnection. We also think reconnection, Prof. Faris. Why? We do not only focus silaturahim here to the aspect to have a positive silaturahim, but when we try to rebuilding silaturahim into reconnecting silaturahim, that's we are going to focus on. We need to focus on reconnecting silaturahim. Sometimes we forget, we feel guilty, we feel mistake, but we are unconscious to do that one. But the way how we do silaturahim is actually should be on the basis of what we are going to Okay, your idea. Thank you, Prof. Wa syukran li jami' al-muhaddisin wal musyahidin al-azza. Ahlan bidukurah. Dewi, limadha nahnu la budda an naquma bi silaturahim? Hal hiya muhimmah khasatan fi 'Aidil Fitri al-Mubarak? طيب نشكر لمعالي مدير الجامعة على هذا السؤال. إن صلة الرحم مهمة للغاية كما قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمراد باللفظ ذي القربى هو الأرحام. إذن أمرنا الله تعالى بالإحسان ليس فقط للوالدين لكن كذلك للأرحام. وهذا الأمر يأتي بعد الأمر لعبادة الله. إذن هذا يدل على أهمية الأمر. وطبعا عرفنا أن صلة الرحم فوائد كثيرة متوفرة منها يعني إن الله قد جعل صلة الرحم سببا لغفران الذنوب والمعاصي وكذلك لتهوين يعني الحساب لدى المسلمين وتأكيدا للإيمان. كما قد شرح دكتور أوريل في البداية قال رسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ووجدنا كذلك من فوائد صلة الرحم هو يعني من الناحية المادية من كثرة الخيرات لدى المسلمين وكذلك وسعة الرزق وفضلا بأيام عيد الفطر التي تأتي في شهر شوال وهو يأتي بعد انتهاء شهر رمضان فيه ألوف من البركات والحسنات لعبادة الله فإذا نحن نكملها بصلة الرحم في أيام شهر شوال يعني لتحسين العلاقة الإنسانية وكذلك لتقوية الأخوة البشرية والأخوة الإسلامية. هكذا وشكرا. جميل جدا. Well, the next, Mrs. Dr. Ami, can you explain the benefit of doing silaturahim? Okay, thank you for the nice question, Prof. Well, talking about the benefits of doing silaturahim is very interesting. Based on the Quran, it is clearly stated that there are a number of benefits of doing silaturahim. Let me start by mentioning the first benefits. The first benefit is that by doing silaturahim, it can expand our sustenance. As mentioned by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that those are doing silaturahim, Allah will increase their sustenance.
And then the second benefit is that silaturahim can increase our lifespans. And it can also bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And then the last benefit is that all the people should know here that doing silaturahim is one of the keys to go to Allah paradise. As promised by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, that for those who are keep praying, implementing zakat, and the last one is doing silaturahim, Allah promised will welcome all the people to His paradise. So what I can say is that a lot of benefits of doing silaturahim. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ya mungkin Dr. Uril. Baik, syukran. Nahnu fi hadhil ayam jaihah corona. Masya Allah. Fa idza amilna az-ziyarah hada la yumkin yani. Li'annana la budda an na'mal at-taba'ud al-ijtima'i. Fa hunaka tara'iq katsira, wasail katsira li silatirrahim. Kama qulna qabla qalil bi anna makna silatirrahim laisat faqat ziyarah, walakinna al-ihsan bi syaklin am. Falidzalika yumkin an nursil al-hadiyah. Hada aidan makna silaturrahim. Liman al-hadiyah? Li al-aqrabin, lil zumala, lil asdiqa. Hada aidan makna silatur al-ailah, lil ailah aidan. Wa kadzalika yumkin an nursil ar-rasail. Abra WhatsApp, abra Facebook, abra al-wasail al-ijtimaiyah al-ukhra. Idzan hunaka wasail katsira, tara'iq katsira li silatirrahim. Walau kunna nahnu al-an fi ayyam jaihati corona. Silaturrahim wajibah. La yumkin an natruk wajibatun alaina. Wajibatun alaina. Falidzalika idza lam yumkin ziyarah fayumkin an na'mal tariqa ukhra. Maybe Mr. Langgeng, there is your idea. Okay, thank you, Prof. Haris. I'm going to say that silaturahim is actually something which is a very compulsory. So we have to perform ourselves here to maintain silaturahim. But silaturahim here in the situations of COVID 2020 should be changed with alternative ways or alternative solutions, because we cannot come directly. We cannot come to speak heart-by-heart communication and interaction among families, among friends and others. But there should be any alternative ways that we have to maintain silaturahim. That what we are going to do, silaturahim, is actually having technological tools. This is alternative that we can do. Okay. Well, we can say I that technological tool, Prof. Haris, because this is only the instruments that we can do on silaturahim. We can use with the WhatsApp, we can send a message, because we cannot come directly and we cannot visit home directly. That's the only solution we can do for silaturahim. It's okay. Yes. Thank you. Thank you very much. Syukron li jami'il muhaddisin wal syahidin al-izza. Orang mulai Wensia Kartika Lause Trong Run Siru Ching Siang Siating Quan Sơ Tờ Nêu Tai Tớ. 谢谢您。中国人尤其是穆斯林，与家人的关系非常亲密，父母是他们的种种这种，他们经常互相拜访探望，所有家庭成员经常团聚在一起，他们互相送礼物，他们知道增强家庭关系的纽带是真主安拉的命令，他们知道增强家庭关系可以获得真主启明的解养。Can you is Khop Khanong Fatimah Dar Iran Cingunas? Kheli Mamnun.
مردم ایران بسیار خوب و دوستانه هستند. با اصطلاح صلة الرحیم آشنا هستند. در شکل ساده برای صلة الرحیم دید و بازدید را میگویند. دوست دارند به دید و بازدید بروند، به همدیگر کمک بکنند و هدیه بدهند. ما شاء الله جالب. دكتور أوليل نعم. يمكن في رأيك. طيب شكرا يا دكتور. أنا أريد أن أضيف في هذه المناسبة أهمية صلة الرحم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث مهم جدا بالنسبة للمسلمين. هذا الحديث يبين لنا بأن صلة الرحم لها فائدة عظيمة. أولا زيادة الرزق. نعم. الآن كثير من الناس يعني يشعرون بأنه ليس عنده رزق، فإذا عمل صلة الرحم فسيزيد رزقه، وكذلك سيكون عمره طويلا. وهناك معنيان بالنسبة للعمر الطويل. ربما الطويل الحقيقي يعني مثلا عمره 100 سنة 120 سنة ربما يعني. ولكن المعنى الذي اتفق عليه العلماء زيادة العمر هنا بمعنى العمر المبارك. إذن عمره مبارك. ولو كان مثلا عمره 70 سنة أو 60 سنة ولكن هذا العمر مبارك. هذه من فوائد صلة الرحم. دكتور Dewi, ما رأيك يا دكتورة؟ هل عندك خبرة في صلة الرحم في أيام الوباء مثل هذا؟ طيب الحمد لله لا يعني ما عندي خبرة نفسية عن صلة الرحم في أيام الوباء مثل كان حاليا. يعني إن الحقيقة لصلة الرحم هي الإحسان ونشر الشفقة والرحمة، وليست بمعنى الزيارة أو اللقاء. فإذا حينما نحن نقوم بصلة الرحم في أيام كان يعني بانتشار جائحة كورونا مثل هذا، ونحن لا نعرف في جسد من يكون هذا الفيروس، إذا لازم علينا أن نطيع إلى كل ما قد قررته الحكومة وكذلك الاتحاد للأطباء الإندونيسيين بالحجر الصحي وكذلك التباعد الاجتماعي والنفسي. إذا نحن نستطيع أن نقوم بصلة الرحم رغم أننا ثابتون في بيوتنا، يعني باستفادة الأدوات والوسائل الإلكترونية على الشبكة الدولية، مثلا باستفادة واتساب وكذلك فيسبوك، هناك يعني مثل آخر جوجل ميت، زوم وغير ذلك. إذا المهم أهم المهمات هي الوصول إلى الغاية، الوصول إلى الهدف لصلة الرحم وهي الإحسان ونشر الشفقة والرحمة لدى المسلمين وغيرهم. شكرا. Dr. Ami, maybe there is your idea about Silaturahim. About Silaturahim. Okay, well, thank you very much for the questions. Yeah, as I couldn't agree more with all of the speakers just now mentioned that in this kind of situations where COVID-19 pandemic is still happening, so it is not a big deal for us to do Silaturahim because Alhamdulillah we live in the globalization era where technology is growing up. So we can use technology to continuously keeping the Silaturahim to our relatives and friends and so on and so forth. Yeah, start from the easiest and closely related to our life here that we can use our smartphone. Because a lot of smartphone that available in our smartphone that
a lot of applications, that are available in our cell phone. Yes, Okay, such as WhatsApp application, Line, and something like that. And then the second one is that one way, this is a very new innovations where we can continue keeping silaturahim by using Zoom applications or Google Meets, where it can allow us to have face-to-face communication with many people in screen in the same time. So it is, it is possible for us to greet them, to do the silaturahim. So by using technology, this is a very easy for us. No big deal with this kind of situations. Thank you. Maybe Mr. Langgeng? Okay, thank you, Prof. Haris. With regard the ideas presented by Dr. Ami, Dr. Uril, and Dr. Hamidah, I just want to seize and focus on the ideas of how to maintain silaturahim in more accurate and a proper situation with pandemic situation 20 and 20 that position. So we cannot do anything. Honestly, in the previous years, we are very happy because we can visit home directly. We can ask for gift to our parents directly. But what is happening right now? We cannot do anything except we just send using mobile applications. Mobile application is the things that we can speak to our family, our relative, and our co-worker. But then, what we need to underline with this kind of situation, it's a very damaging. Everybody cannot do. Right, thank you. Karit kalauze, icing paufa sisin, jorojen sama cinging siating puasa. 谢谢您。新冠疫情爆发之前，他们使用媒体高科技进行影响家庭关系。他们互相加油打气，他们互相鼓励，他们互相祈祷。谢谢。Wabil khidam nastati'u an naqula bi anna silaturahim amrun muhimmun fil Islam. Wa dzalika laisa faqat min al-Qur'an was sunnah, walakin hunaka fawaid istimaiyah katsira min khilali silaturahim. A'izzail musyahidin, wa bihadza nantahi min hadhil halqah wa syukran lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.